kisanze nti tetukumye okuteeka entalo okuteeka amagezigezi amangi mu families naki abaana baffe be batafunyeemu abaana bakula balaba embeera enzibu abaana balaba ebintu ebizibuzibu maama akubagana ne muzeeyi muzeeyi akubagana ne maama and psychologically these children are having that torture ate ffe tetufuddeeyo because we have our interests naye kakati ate ennaku zino olwokuba nti abantu balowooza nti omulimu gwe balina gusobola okubayimirizaawo balemereddwa okweguya abakazi tebakyeguya abasajja n'abasajja tebakyeguya abakazi ajja kgenda nja kufuna omulala ajja kgenda nja kubeerawo naye tosobola kukuza mwana mu single life nolowooza nti omwana oyo ayinza okubeera n'ekituufu mujja kuvayo mugambe nti nze nga bankuza because there many have grown up naye waliwo era ebintu byo-challenging kuba nabyo mu nsi when you come into the world alone nga family emaze okudda ebbali you've grown up you've come into the world to hustle ulidde naawe bw'ona owasa omukazi singa wakuzibwa single mom ojja kuba tolina techniques za kumanaging waka because you've never seen it at home when you see your father maybe when he comes from from work he carries a polythene containing bread milk things like that so you do not understand how things are done mukazi wanakunyizanga ojja kuba bukubi because you don't know how to handle the situation n'omukazi kyekimu nti when a single daughter who's when a daughter who has been raised by a single mom comes into the world when she gets a man who can marry her wajja kubawo challenges ajja kwesanga nga tafumba kumala mwezi nga eva asiba wa mama nga bawaaba because omusajja ne baana bamunenyeza akajja mudamu nga bayagala because she doesn't see the value in you so olwaleero buli omu alina okutwala obuvunaanyizibwa bwe on these things concerning families bw'oba olina family faayo nnyo okulaba nga tofa kulaba nga nga etaggulukuka oba nga esaanawo fight hard to see that you are bringing your family together and make it stronger because bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama but people think that I can manage everything olwaleero tuli broken down with a lot of things kati bw'oba ng'oli mu single life ani gugenda okukabira ennaku omukazi oli single olina omulimu gw'okusasula bulungi fine you can pay the rent the bills naye omenyeka nnyo sente zo zandikoze ebirala if you had someone who would care for you sente zandikoze ebirala you understand kankuwe katono ku kyama single life was just designed kubanga nabagamba oba nzijja mpagamba lunye nti abaddugavu babatwala mu buddu mu myaka egyayita those ones who were taken into America bwe babatwalayo emyaka nga giyiseewo France nejja eyisalawo eyimirize yasaba okuyimirizibwa kw'obuddu kubanga tebukyagenda mu maaso because bangi bajja babulwanako but France esaba obuddu buyimirire era ye statue of liberty eyo gye mulengera mu America gye balina kyekimu ku byaweebwayo kubanga ng'ekirabo okubeera nga America emalawo oba erekeraawo okutunda kw'abantu okwali kugenda mu maaso ebyasa ebyo naye bwe byali biwedde bano bye baali baleeta baali bamaze okubazaalamu the slave masters baali bamaze okuzaala mu bantu bano abaddugavu abamu babakwatanga abalala babaagalanga abalala byonna bye baayagala okukola baabikola so they had gave birth to different kinds of people so kyali kizibu nnyo okuzzaayo abantu gye babajja kubanga slavery yagenda ddala mu maaso for many years so omuntu bw'aba nga amaze emyaka 3-2 mu America ng'akola buddonzo nga tewamba namuwamba osooka omuzeeyo gy'omujja no so what they did baabata bagende naye mbagamba police tiyakuleetingibwa mu America oba tiyakuleetingibwa mu bazungu kubeera ng'ekwata bazungu by then yali
poliisi bagikola oluvannyuma lwokuba nga baali bamaze okufreeinga slaves oba bano abaali bakola ng'abaddu mu ezo ensi ne babatta bagende to get their freedom. Naye balowooza nti engeri gye baabayisa obubi because they had denied them a lot of things, loving, ebintu bingi nnyo baabayisa bubi nnyo. People were lynched, bantu babatuganga, bantu babakwatanga, bantu babattanga. So balowooza nti these people would retaliate. Balowooza nti bano abantu bajja kuwoolera abazungu because they had given them freedom afterwards. So balina okukolawo ejje erikuuma abazungu. You understand? Naye ekyasinga kubeewuunyisa is to see the black people creating communities. They came together ne bamanya ennaku yaabwe because they had a common problem. So ne basalawo bakole families. So tebaakola muzungu kyeri asuubira. Era ebitundu ebimu nga bw'ojja okulaba Harlem mu America, waliwo ebitundu ebyabaddugavu ennyo, Boston, Virginia, bingi nnyo. Ne basalawo babeere eyo. Kitegeera. Naye lwaki ndeese ekintu ekyo kukulaga how this single life thing, that it is not important to be referred to anyone that I want to be a single dad, I want to be a single mom. Si kirungi kukyesaako. So abaddugavu baagenda mu maaso nakola communities zaabwe na buli kimu nga bwe baali baagadde. So the whites were surprised. You know what happened? Baana kukola ebintu okubeera nga baawulaawula abantu bano. Era mu byo video nyingi nze nzikola nabagamba batenkana music oyo naavaako ebizibu bingi nnyo. Naye ne single life eno, this single thing, it was designed ne kireetebwa nga kitandikira mu bakyala. Waliwo kubanga zajjanga organizations, owulidde, zajjanga kiyite ntya, byajjanga bibiina ebiseera ebyo abakyala ne babittanira nnyo nga babalaga obulungi, you can be this without a man naki. So they were influenced, owulidde. So lwaki baakikola bwe batyo? Because they knew that when a man and a woman are together they become stronger. Omwami n'omukyala baba nga bassa kimu, there is nothing that can penetrate a family. Teri, kubanga buli kizibu mukimala. So these people knew that these black people, when they make families, nga bassa kimu buli kimu kigenda mu maaso, basobola okutuwoolera. Never know, because tetumanyi kye baba bateesa mu buliri, tetumanyi kye bateesa nga bali mu maka gaabwe. So let us bring something that can tear their families. So they bring in the single life thing. Nenge byajjanga bibiina by'abakyala. Era ekyayitunga feminism. Era olwaleero bangi tubalabye abeetaddeko ekya feminism. All over the world. Nti bo ba feminist. Bakyala, balwanirira bakyala, bakola batya. But in our common sense, we know, we understand. Many doctrines even, indicate a man and a woman. Okay? So why would we come out and say, nze nja kulabirira abaana nzekka? Olidde. Ekyo kibanga genda n'ogula mazzi gano ag'obutonde agafunisa abakyali embuto. N'oganika kati kangende ngeegulire bagankube nkuze abaana bange. Kyobanga ageza kukola ki? Okola. If you're a woman. Kubanga obanga yasikiriza omusajja ono okubaako ko naawe nakuzalamu abaana n'omugoba nga gwe mugaso gwali gumuleese. Naye ng'ekituufu kyandibadde nti tulina kubeera nga tuli wamu, because abaana bakula balaba mami ne dadi nga mukanya kimu kibagenda mu mitwe. Okay? Bano abaana ate buli muzadde alina paati ye. Dadi alina bw'agamba nti gwe stop, ne mami alina bw'agamba nti gwe stop. Naye eddoboozi lya mami lyokka lyokka mu nnyumba, omwana akulwa mukazikazi bw'aba musajja. Ate n'omukazi omuwala naye akula kikazikazi, takula nga mukazi ekimala. Okay? N'omusajja bw'atyo bw'aba nga yekka nga yeddoboozi mu nnyumba. That's why we've got problems today. Amawulire mangi mugalaba, taata yakutte abaana be. Taata yakutte abaana be. Insanity. Owulidde? Mami tubiwulidde, abazadde abagadde abaana baabwe abalenzi tubiwulidde. Okay? So bino byonna okubyewala olaba gye kitandikira.
It was just a design. Kireeteddwa mu bantu. Ku Facebook page yange kuliko video gye napostinga, I think like a year ago. Waliwo omukyala awo Shahrazad Ali ng'ayogera ku kintu ekyo, how the queens were deceived with that they have the power, that they should drop the men. Okay, eyo video gyeri ina n'abafunye obudde agenda agirabe. So byadizayiningwa budizayiningi, olwaleero ffe tubikolerako ate tibitukoledde. There is no family that is single nga egenda mu maaso, era emize egyo gy'okusanga ojja kugisangayo. Mama akomawo ssaawa 6, mutabani we akomawo ssaawa 8, bonna banywera mu bbaala y'emu, oluusi owulidde n'abaana maama abasajja baagala n'omwana w'omuwala gy'abbaagala. You understand? Kubanga tewaliwo ddoboozi, tewaliwo kutya mu maka muli. Ffe twakuzibwa mu families ng'abazadde bwe bali from the start. We've seen this. Ng'omuvubuka kizibu nnyo okugigamba ku sositawo kubanga yalinga alabayo dadi. Taata w'abagundi mukambwe. Naye olwaliro abavubuka bajja ne bayimbya n'ebisaakaate olw'okuba alina akamotoka. Mami n'agamba mu butuufu ya. You understand? But these things aren't taking us anywhere but just tearing down the power of the black people. It is time now to wake up. We design again the system from our homes. We men should start taking responsibilities. Okay? We men, if there are issues, yes, sit down, settle them down with the family members, settle them down with your wife, with your husband. Tomala gasura omuntu bw'otyo without a proper reason. Because yes, me, I believe in divorce. Waliwo embeera etuukawo ng'omukazi ayagala kutta, omusajja ayagala kutta, bwe ngambadde bampita, you can divorce, no problem. Teweesiba ku muntu. Naye waliwo obusongasonga obutonotono. Sajja ayomba nnyo. Sit down, settle the issue. Settle the issue. Don't just run away from the home. Remember you have kids there. Kubanga n'ebyo bikwata abaana tubatwala mu bajjajjaffe. Bajjajjaffe bakuze kubanga nabo bafuna mirembe. Twababonyaabonya nnyo. Ali naffe tukutta abantu batutteyo. Is that progress or turning back or running backwards? It is a time for the black community to start, understanding the responsibility that it starts within us. Nobody's going to come out and help us. It is you who's watching this video who has to change your mindset. People are dying. People are craving to have families. But be ready to come into something when you're ready. Don't just come into something to disturb, to ruin people's lives. Abakyala balumiriza abasajja okubayisa obubi, n'abaami nabo balumiriza abakyala. And it's going to be like that. We accept. But let us take our responsibilities. Let us take our responsibilities. Sobola okuba ngu eri abasajja nga alina abakazi 4 mu ddiini y'Abaganda baffe. Naye nga alina obuvunaanyizibwa nga buli nnyumba, buli mwana asoma, nga bonna bafuna basic needs mu kyenkanyi gye bali. Why would we resort to that when we don't have responsibility? Nga tetulina busobozi, nga tetulina buvunaanyizibwa, nga tetulina busobozi. Why would we refer to ourselves that we have to be with 4 women, more than 4 women, yet we do not understand, So we should be careful. Nabagambako ku post yange ku IG nakola about family matters. Nabagamba nti twegendereze nga tulonda ne ba partners olwaleero, because partner gw'olonda, he or she is going to affect your future, your life. Abaana b'ogenda okuzaala, plan zo, business zo, obulamu bwo. So bw'oba olonda omukyala, bw'oba olonda omwami, take caution, topapa, tunula nnyo. Ate tweyambise nnyo n'abantu abakulu. Olwaleero abakyala bagadde nnyo abasajja abalina ttatu ku mubiri, ab'obunyama, abadredi, abaki. Okay? Naye tutunuulire abirina fine. Naye I choose tambudde zitya. What is the mind? What is the mind that person, he or she is holding? Because I've told you, the person you're selecting today is going to affect your future. Either
positively or negatively. Okay, abasajja olwo twagadde nnyo abakyala abalina abamyufu, abalina obubina obunene, abalina amabeere amanene, ab'emimwa eminene, naye the mind, omukyala oyo ayimiridde atya? Omukyala agenda okugamba mwami nti benzi gireke, gula spaasi omwana oli asobola okusoma koosi agimaliriza e China. So si mukyala agenda okusaba chips ez'ogumwaka 7-2 buli lunaku naye ng'ennyingi zaayo ntono. Wulidde? So si musajja agenda okubeera nga withdrawings mu ggwe wabula nga tadipositinga, kuba eri abakyala nga balina emirimu egisinga ku basajja. Wulidde? Naye ng'omusajja yeebaza bwebaza akima bukimi ssente. You understand? Byenjogera mbimanyi because I'm a family man. I understand. I always tell my friends around me, it starts with us. Sigina kukyusa gwa ndaba wekka, but nakutandika n'abantu bange. And it's what I'm doing because we've passed a lot, through a lot of things. To be here, I've been in a relationship for over, 7 years. I can understand how things, are supposed to be. Ate sikirungi nnyo kubeera na neno tebiyamba because today tulina n'endwadde nnyingi. Oyinza obutafuna HIV n'ofuna hepatitis B. And it's a killer disease even more than HIV. Ng'oli mu kuzuŋŋana. Tulina endwadde nnyingi ez'ekikaba olwaleero. Tulina ebintu bingi olwaleero ebidegradings life nga tetunyumira. Okay? Obulidde. Abali mu myaka egyabiri 3-4-5 before HIV bo benjoyinga obulamu because olaba olwaleero sajja bakadonkamba kunyumiza ebigambo. Before HIV people would do anything they wanted. Naye kakati olwaleero we know there are killer diseases, then we should be cautious. Okay, so whoever is watching this video, just share the video. I'm doing it for love, for my black community people. I'm just spreading the love. And videos like these are gonna be dropping soon on the channel. So make sure that you subscribe on the channel. You click on the bell for notifications. So that you don't miss any episode of Fat King Sirius channel. So I just wish that starting from now, people to be calling their their lovers they had got wrangles with, to be calling them now, to make programs, bring them back home so that the kids grow seeing a mom and a dad together. That's the black power we're trying to promote, and it's gonna do for us good. That is the power we are looking at. So in the near future, we're expecting, if we go on like that, when we are settling on our families, when we go on like that, we're gonna be raising kids that are gonna be of an important, of an importance to the nation. Olidde olwaleero abaana ffenna kati guno omulimu tukulidde mu mbeera nga families ziri torn. We don't see fathers, we don't see mothers. Ate tebaafa gye bali, bamama badduse olw'abazeeyi okuba abazibu, abazeeyi babalise mu mayumba, bukyala badduse. Omukyala atuuka mu mbeera y'okuviira nga waliwo embeera, because olwaleero nabadde na interview gye ndaba, they were interviewing senior four students, and there was a girl, they asked nti kodali ne mami ani gwosinga okwagala. She said, I love my mom more than my dad. Ne bamubuuza lwaki, nti mami yasinga okubeerawo. Ogwesiko ogusoose okuba nga ekyo kintu nkiwulira. Buli mwana ge babuuza newa omulenzi, they will never say I love my dad. We don't take time to spend time with our kids. Naddala ffe abasajja, because we tend to show that we are working 24/7. We are trying to work harder naki, but at times tubeera na mipiira. Kati obudde bubeera mipiira, I think you would spend time with your son, with your daughter. You're trying to instill some knowledge into them, teach them different things, take them out alone, bafiiringe ku time yo nga mama taliiko.
olidde kuba gwe naawe wulina ekigambo kyonza okwogera omwana n'akitereka, okay, n'akijjukira ku myaka 25 nti my dad said this years ago. Olidde kati abaana bajja kugaa nti maama yasinga because abazadde abakyala for real nga tuze mazima tebabadde nnyo na isu, era ebiseera ebisinga fe abatandikawo obuzibu. Omukazi mu butonde bwe si mwangu, naye abeera mulungi singa oba tozukusizza mizimu egyo egitali myangu mu ye. Ladies have those spirits inside them that are not easy. No ladies simple nkubuulira. Olidde gwe kitwali nti enkoko yayerudde obwana gwe kwatako kamboota olabe ne bwe bannema olikiraba. Kapa mbwa kwatako omwana gwayo bwe gutyo olabe. So ekyo kye balina mu bo fe abakireeta okuba nga kirevealingibwa. Kola byokola byonna nga tonyiza mukazi, okay? Love your wife, take care of them. Olabe omukazi oba anaabako kyagamba. Naye tubafudde abazibu ennyo nga tukolakole obusolosolo ng'ate tebuyina gye bututwala gwe mukwano gwange ndaba ku Sirius channel. So baagala nnyo I'm editing the video, ebyoma biggwa byokya, just subscribe, share, and I really appreciate, I have many people who inbox me with emails and they tell me you get a just be patient. I'm gonna be dropping lots of videos. Ate n'ekirala nebaza era nja kutandika okutumirako kwano ku baganda bange abamu nja kubeera nga ntagingako wano ku gundi ku amanya gaabwe ge bakozesa ku mikutu egy'enjawulo kubanga bangi batubeereddewo sharing mukola kyamaanyi mikwano gyange, mwebale nnyo, mwebale ddala. Nsigadde nze Fahad King, Sirius channel, subscribe. You can follow me again on my IG or my Instagram, which is Katende_Fahad017. And then my Facebook page is Katende Fahad. And we can even email each other on fahadmoamour67@gmail.com. It is fahadmoamour67@gmail.com. Tugenda mu maaso oyinza by'obuuza, oyinza okubaako kyagala okubeera nga ate omanya, just do that, email me, we shall discuss more, and really I appreciate. See you.